Today in this video we will be discussing about Civil Procedure Code 1908, and in this Civil Procedure Code we will take up the topic Res Judicata under section 11. So first we will see what is meant by Res Judicata. Res Judicata means once a matter in issue is decided by the court and the same matter cannot be taken up again in the court for further proceedings. Once adjudicated means there ends the matter. It is one suit, one party. That is the thing behind it. This is to put an end to a suit, and the once decreed, it cannot be taken again. That should be the principle of this res judicata. That we will see in this topic. So before going into the topic, we will see some of the important vocabulary which is connected with the res judicata. First, the matter in issue. The matter in issue is the important point in any suit which is going to be instituted in the court. So the matter in issue will become the cause of action. First, the plaintiff is giving the complaint, or the plaintiff giving the plaint, and the respondent giving the written statement. That is then the court sees the cause of action, and from that when it identifies the cause of action, the first hearing starts from that day onwards. That is the civil code, the hearing procedure. Now we'll see the matter in issue is divided into two. That is, one is called matter directly and substantive in issue, and another one is called matter collaterally and incidentally in issue. Matter directly in issue means one party asserts one matter and the other party accepts it or denies it. That is called matter directly in issue. Illustration: A sues B for rent. B the defends that there is no rent due. So the A asserts that B has to give rent and B denies it. This is called direct. The matter in issue directly connected. The other one is called A sues B for rent, but B denies the rent on the allegation that the actually leased property, leased area is less than what it was leased out in the document. That was the contention, and that is called matter collaterally or incidental in issue. So basis it forms the basis for taking up an issue in the court, particularly in civil cases. So we will take up now we will go and see what is the res judicata. Meaning and object of res judicata. Meaning and object of res judicata: once a matter is taken up in the court and adjudicated, or the verdict has come, then or decreed, then it cannot be the same. It cannot be taken up again for relitigation in another court, in the same court with the same parties. That is to put an end to litigation. It is put to would not put into constant trouble, and also it will not put the other party into the trouble, and the court also is not put into strain. So this is the meaning of res judicata.
ஒரு வழக்கு தொடுத்திருக்கும் பொழுது அதனை அது அதற்கு தீர்ப்பு சொல்லிவிட்ட பிறகு அதே சப்ஜெக்ட் மேட்டரிலே வேறு ஒரு வழக்கு தொடர முடியாது என்பதே இதனுடைய அடிப்படைத்துவமாகும். It is universal, the res judicata is universal in nature, hence it is applicable to civil as well as criminal proceedings. Now then we will see the principle and object of the res judicata. That is one suit, one decision. One suit is instituted in the court, and once decision has come, there ends the matter. That is the principle of res judicata. So the principle underlying the res judicata is three Latin principles are there. One is called nemo debt lis vexari puro una et cadam casa. That is, no man should be vexed twice for the same cause. No man should be vexed twice for the same cause. Second is interest republicae ad sit finis litium. It is in the interest of the state, and there should be an end to litigation. There should not be multiplicity of litigation. Then third one is res judicata puro veritate. That means veritate occipitur. That means a judicial decision should be accepted as correct. Once a judicial decision has come, it should be accepted as correct. These three principles governs the res judicata. Now we will see the section 11 of the code clearly indicates that the rule of conclusiveness. That is, it is for fair and free trial, and the justice, after awarding the justice, the same thing should not come to the court. That is the main thing. That is rule of conclusiveness. Section 11 clearly indicates rule of conclusiveness. One suit, one remedy, or the one adjudication. Then condition for applying res judicata. What are the conditions should be available for this doctrine of res judicata? One is called, there must be two suits. One is former and subsequent suit. Second thing, the matter in issue must be the same between the same parties, and the party should be same in both suits. There should be two suits or issue as to one and the same subject matter. The parties in both suits must have been heard, litigated under the same suit. So the suit must have been heard and litigated. And the next thing is, the suit must have been heard and decided finally by the court. And the former suit must have been finally decided by the competent court. And the court which decided the former suit must have been competent to try the subsequent suit. So when the former suit has been decided by the court, you should have the competency to try the subsequent suit also. That should be the condition for the res judicata. And the court which decided the former suit must have been competent to try the subsequent suit. The case study is City Municipal Council, that is Balki versus Gurappa, All India Report 2015. In this, the subject matter is also different, and the parties also different. Hence, the res judicata is not applicable. In next thing is factors of res judicata. What are the factors should be available for constituting res judicata? Identity in the things at suit. So then identity of the cause at the suit, and identity of the parties to the action, then identify the designation of the parties involved, and whether the judgment was final or not. That is these things should be taken into consideration before constituting res judicata. And application of res judicata. The application of res judicata
because it is of public interest and of private interest. So the application of res judicata is based on public policy and private interest. Hence, the res judicata is applicable to civil proceedings, and then civil suit, executive proceedings, arbitration procedure, taxation matters, and writ petition, administrative orders, and also interim order, and criminal procedures, etc. In these cases, the applicability of res judicata is always there. Then now we will see the res judicata and public interest litigation. In case of public interest litigation, the res judicata is not applicable because it is of public interest in nature. Naturally, the subject matter may be different and the parties may also be different. So, there is no bar to institute a suit in the nature of public interest litigation. And the res judicata in taxation matter also is not applicable to res judicata because the taxation matter is representing the account here. So naturally the subject matter may be different, and naturally the res judicata is not applicable. Then now we will see the res judicata is of two types. One is called direct res judicata and another is called constructive res judicata or artificial res judicata. The direct res judicata is the matter in issue is direct, hence the direct illustration: A sues B for the rent, B disallows or and there is no rent due. This is the party A claims it, and B either he may deny it or accept it. So if that is the case, it is called direct res judicata. In the case of constructive res judicata, we have to see the intricacies of the case. There we have to see the matter in issue should be, might have been, the contention should have been, might have been, and ought have been. That is, to cut short the litigation by compelling the parties to the suit to rely upon the grounds of attack or defense which are available to them. So it depends upon the offense or defense available to the parties. So might means the knowledge of attack or defense, the knowledge of attack or defense, and ought means compel the party to take such ground. Either it may be attack or defense. That is the might and ought. So here we want to illustrate, give an illustration. A sues B. The A has to, the illustration is on promissory note. A files a suit against B to recover money on pro note. So A files a suit against B on a pro note. B has given a pro note according to A. B contends that the pro note was taken from B. B contends that the pro note was obtained from him by coercion or by undue influence. So by threatening, what B says, by threatening they have obtained the pro note. But the objection was overruled and decreed by the court, and B cannot challenge the pro note in the ground of coercion or fraud in subsequent suit. So B cannot proceed against further suit on the ground that the pro note was obtained with coercion.
in as much as he ought to have taken that defense in the farmer suit. In the farmer suit, he ought to have taken the defense of that is for the it is a wrong. He has given wrong notion. That is the defense. So the B cannot go to the court again. That is, this is called constructive res judicata. In constructive res judicata, the important thing will come in the form of, if a matter could have been taken by a party in a proceeding between him and another party, and if he fails to take that plea, he cannot be allowed to relitigate. So in the previous suit, what should have been done means, he should have taken the contention. If he fails to take that contention in the previous litigation, in the subsequent litigation he cannot deny it. That is the important thing in this constructive res judicata. So a case study can be quoted, that is Ramdar Shivas versus Bhagavan Das. In this case, the explanation 4 of this section 11 will clearly explain the constructive res judicata. In this, the defendant Bhagavan Das has denied the contention of the previous institute suit, and in the hence the present suit the contention cannot be taken into account, and hence he cannot the further constitution of institution of suit cannot be proceeded, so it is denied. That is in the case of Bhagavan Das, Ramdar Srivas versus Bhagavan Das during that is during 2005 SEC 1. So this is the case study for constructive res judicata. தமிழிலே ஒரு ஒரு வழக்கு கோர்ட்டிலே தொடர்ந்து அதற்கு நீதி கிடைத்துவிட்டது என்றால், அதே வழக்கை வைத்து அதே பார்ட்டி பேரிலே நாம் மறு வழக்கு தொடர முடியாது என்பதே இந்த ரெஸ் ஜுடிகேட்டானுடைய முக்கியத்துவம் ஆகும், தத்துவமாகும். ஏனென்றால் இது கோர்ட்டினுடைய நேரத்தை வீணாக்குவதோடு அல்லாமல், ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய நேரத்தை வீணாக்குவதோடு அல்லாமல், அவருடைய எக்கனாமி இவற்றையெல்லாம் குறைக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக இந்த ரெஸ் ஜுடிகேட்டா என்ற தத்துவ டாக்ட்ரைன் கொள்கையானது சிவில் சூட்டிலே அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் 1908 அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முக்கியமான அங்கம் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் 4 விளக்கம் 4 கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரிஸ் ஜுடிகேட்டாவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதில் முக்கியமாக மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் லிட்டிகேஷனை குறைப்பதற்காகவும், பார்ட்டிஸை அவர்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ட்ரபிள் கொடுக்கக்கூடாது என்பதற்காகவும் முக்கியத்துவம் இந்த ரெஸ் ஜுடிகேட்டா அமைந்துள்ளது. அதோடு அல்லாமல் இது யூனிவர்சல் இன் நேச்சராலே சிவில் கேஸுக்கும் கிரிமினல் கேஸுக்கும் பொருந்தும். அடுத்ததாக இதனுடைய பிரின்சிபல் என்ன முக்கியத்துவம் என்னென்றால், 3 இலத்தீன் பழமொழிகள் சொல்லப்படுகிறது. ஒன்று, நோ மேன் ஷுட் பி வெக்ஸ்ட் டுவைஸ், ஒரே காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்காக 2 தடவையோ 3 தடவையோ ஒரு மனிதன் தொல்லைப்படுத்தக்கூடாது. இரண்டாவதாக, ஸ்டேட்டுக்குடைய இன்ட்ரெஸ்டாகவும் இந்த லிட்டிகேஷனை முடித்து வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு வழக்கு ஒரு முடிவு. அடுத்ததாக, மூணாவதாக, ஜுடிஷியல் டிசிஷனை நாம் மதித்து அதுவே இறுதியானது என்று ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அடிப்படை தத்துவத்தில் அமைந்துள்ளது. இதில் முக்கியத்துவமான கண்டிஷன்ஸ் நிபந்தனைகள் என்னவென்றால், 2 சூட் அமைந்திருக்கப்பட வேண்டும். ஒன்று ஃபார்மர் சூட் என்று பெயர், இன்னொன்று சப்ஸ்கிரிப்ட் சூட் என்று பெயர். அடுத்ததாக, த பார்ட்டி ஆர் பார்ட்டி ஷுட் பி சேம், 2 வழக்குகளிலையும் பார்ட்டி சேமாக இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக, அந்த இஷ்யூ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக, அதை கோர்ட்டிலே லிட்டிகேட் செய்து அதை வழக்கை விசாரித்து முடிவு தெரிவித்திருக்க வேண்டும். இவ்வாறாக சொல்லப்படுகிறது. அடுத்ததாக,
அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரெஸ் ஜுடிகேட்டா எதன் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கிறது என்றால் பப்ளிக் பாலிசியில் அமைந்திருக்கிறது. அதே சமயத்தில் ஒரு ப்ரைவேட் பார்ட்டியுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இதில் பாதுகாக்கப்படுகிறது. எனவே இது சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ், கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸு, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர்டர்ஸ், ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆகியவற்றெல்லாம் இந்த ரெஸ் ஜுடிகேட்டாவை பயன்படுத்துகின்றோம். அடுத்ததாக கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ் ஜுடிகேட்டா என்பது இந்த மைட் அண்ட் ஆட் ஹேவ் பின் ஒரு கன்டென்ஷனை வைத்து நாம் அதனை தீர்மானிக்கின்றோம். அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ் ஜுடிகேட்டா என்பது உதாரணத்திற்கு ஏ என்பவர் பி மீது வழக்கு தொடுகிறார். அவர் ஒரு ப்ரோனோட்டின் எழுதி கொடுத்து பியினுடைய ப்ரோனோட்டின் பேரில் ஏ பணம் கொடுத்திருக்கார். பி என்ன சொல்கிறார் என்றால், என்னை வலுப்படுத்தி கட்டாயப்படுத்தி இந்த ப்ரோனோட்டை வாங்கினார்கள், அதனால் செல்லுபடியாகாது என்கின்றார். ஆனால் கோர்ட் அதனை மறுத்து அவருக்கு எதிராக தட் இஸ் ஓவர் ரூல்டு அண்ட் டிக்ரீடு. எனவே இந்த இதே மறுபடியும் இன்னொரு வழக்கு தொடர்ந்து கோயஷனால் அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்னை ப்ரோனோட் வாங்கினார்கள் என்று சொல்ல முடியாது, எனவே மறு வழக்கு தொடர முடியாது என்று இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ரெஸ் ஜுடிகேட்டாவுக்கு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷனை தருகின்றோம். அடுத்ததாக இன்னொரு ராம்தார் ஸ்ரீவாசஸ் பகவான் தாஸிலே இந்த டிஃபெண்டன்ட் ப்ரீவியஸ் சூட்டிலே ஒத்துக்கொள்ளாத ஒன்றை இந்த பெர்சன் கேஸிலே ஒத்துக்கொள்ள முடியாது என்ற அடிப்படையிலே அவர் மறு வழக்கு தொடர முடியாது என்று கோர்ட்டு தீர்ப்பளிக்கிறது. With this we conclude this video.